person. It might seem strange What's my how all shoe? your lungs are they in pain? 'Cause mine are aching. Think I know why. I kinda like it though. You wanna try? Oh, would you be so kind as to fall in love with me? You see, I'm trying. I know you know that I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. I think it's only fair. There's gotta be some butterfly somewhere I wanna share. 'Cause I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love with me. Let's write a story. Be in my book. You've gotta join me on my page. At least take a look. I see Fox hiding in It matters. You need some time. Let's swap chests today. That might help you decide. Oh, would you be so kind as to fall in love with me? You see, I'm trying. I know you know that I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. I think it's only fair. There's gotta be some butterfly somewhere I wanna share. 'Cause I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love with me. Yeah, I could have sworn there was an Oculus nearby, but I might be wrong now. Yeah, now I feel like Raid Atlas are just gonna be good in this world. Oh, hello, bot. Also, if this ain't the most intimidating ass hallway I've ever stepped foot into, I don't know what the fuck else is. You'd be so kind just to fall in love with me. You see, I'm trying. I know you know that I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. I think it's only fair. There's gotta be some butterfly somewhere I wanna share. 'Cause I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. Oh, I like you, but that's not enough. So if you will, please fall in love. Place your bets, this is gonna be undone. That's gonna be really fucking annoying. Oh cool, it's gone now. Fantastic. It's gonna reset after that point. We love having unrestricted access to everything in this fucking desert. 황야의 고독한 영혼. Financial aid can suck my dick. That's all I'm saying. I get like all financial aid like are headaches, but like fuck, ours is just bad. Don't care. I'm tired, dude. I'm not Nix, I'm not an English major, even though I am going into career. Okay, they forgot to leave. Oh. They did. No, but that poor guy just doing everything. He's just like, I will do everything in my power so this doesn't happen next semester. Meanwhile, in the back of my head, this has been going on 2 semesters in a row. Buddy, I'm tired. I would like not to get fucked in the ass.
Hi, welcome. Oh god, everything looks so weird on my end. Shut up. I had the audio turned on to make sure shit is not breaking. Hi, welcome. Ignore who I am. Story quest bullshit. Time to go visit Sino. I'm gonna fucking scream in this domain. Shut up, religion. I miss saying that out of pocket. Oh damn, there was one in here earlier. Also, I switched it to Korean because why the fuck not? Yo, my boy. 이제 어느 방향으로 가야 해? Also, Paimon's voice is a lot more tolerable. 마을을 나가서 사막을 his 가로질러 voice is hot. 계속 앞으로 나아가면 돼. Oh god, I get to hear all hate them in Korean. Oh fuck. Hi. 사막은 제가 잘 알고 있어 얘. Oh, the motherfucker's following us! Or, like, not following us, waiting for us. 예. 한 번은 할아버지가 사막에서 길을 잃어버릴 뻔했는데 제가 찾아서 데리고 왔어 얘. I'm following. 여기 뭐가 있어? 이건 파묻혀 있군. 이제부터 힘을 좀 써야 할 것 같네. 이렇게 걷는 것도 계속 힘이 들어간단 말이야. Voice is hot. Voice is 알겠어. very hot. 저걸 파내면 되는 거지? 엄청 깊숙이 파묻혀 있을 것 같은데. 이 파편들은 아카데미아에서 개발한 장비야. 원래는 머리에 쓰는 용도인데 마을 지킴이는 한두 명이 아니야. 그들이 이곳을 지나던 중에 부서진 장치의 파편이 근처에 떨어진 모양이군. His voice is very fine. 흩어져서 찾아보자. 이 일대에 다른 물건 Also, my fucking crown ring broke, and I think I know why. They put too much pressure on it with my bag. 혹시 이거야? So 좀 now it's just 무서워 become an anxiety 보이는데. thing. And also very funny 신의 because I bought 항아리 two more 지식을 crown rings. 추출하는 장치가 확실해. 장치를 흘리고 갔다는 건 뭔가 이상이 있었다는 건데 철수하다가 습격을 받은 것 같아. 할아버지, 제발 무사해야 할 텐데. 할아버지는 괜찮을 거야. 걱정하지 마. 병원에 남겨졌던 라자카한테서 오랜 기간 음식물을 섭취하지 못한 흔적은 보이지 않았어. 철수한 지 얼마 안 됐다는 거지. 그럼 늦지 않았을 거야. 그리고 이 습격은 모래 Oh, 폭풍이 you 불기 actually get to 전에 hear this 일어난 in 것 Korean. 같아. That's gonna be fun. 근거는 장치가 모래에 완전히 뒤덮여 있었다는 거지. 얼마 못 갔을 거야. 서두르자. Motherfucker, you keep running when I'm not expecting it. 근데 사마귀를 달리는 Paimon, you're floating. Shut up. 페이몬은 날고 있는 거 아이가? 날아댕기는 것도 힘드나? 물론이다 아이가. That's a bad vibe. 저기서 누군가 다투는 소리가 들려. 우와, 정말 귀가 밝구나. I was like, what? 들킬 위험이 있으니 더 이상 다가가지 마. 데히아와 도금여단? 재밌군. 무슨 말을 하는지 들어보자고. Wait. 일찍 알려줬으면 충분히. 넌 동료야. 우리는 절대 속이지 않아. Here we go. Here I am. 내가 당신보다 잘 알아. 내가 필요하다고. 그럴 줄 알았어. 잘했다. 데이아 누나, 어째서? 데이아 누나! 이 바보야, 뭐 하는 거야? Oh, her voice is hot too. 우리 할아버지 찾아준다 했지 않습니까? 대체 와 저 사람들이랑 같이 있는 겁니까?
빨리도 왔군. 귀찮아졌네. 아루마을을 배신한 건가? She's a mercenary. She goes where the money 그 is. 명성이 자자하신 풍기관인가? 흠. 대희야, 저들 편에 서러니 날 they say her 도와주는 게 name's Dehya. 어떤가? 보다시피 나에겐 다 Dehya, 방법이 so I say 있고 her 저들보다 name. 훨씬 숭고하고 눈부신 That sounds a lot nicer 이상이었지. though. 난 그렇게 쉽게 흔들리는 사람이 아니라는 걸 잘 알잖아요, 라흐만. 어떻게 된 거야? 데이야, 너 도대체 누구 편이야? Shut up, Hannah. 페이몬, 너 바보야? 상관없어. 누구랑 같은 편이든 저광님을 깨우는 우리의 원대한 계획에 지장 없거든. 고대 왕께서 이 땅에 Good. 돌아오시면 You saw on his throne. 모든 You 것이 fucking die, by the way. 새롭게 시작될 거야. Also, the dead bodies. are 정신 gone. 차리시죠. 그런 일이 아, 일어나지 그만 않을 좀 거라는 건 당신이 더 잘할 텐데요. 용병을 그렇게 Yeah, look at. 오래했으면서 I love how I did 어떻게 this dark crest 통치자에게 in the 용을 background. It's 바라는 fucking 겁니까? clear. 난 사막의 백성이자 저광님의 It's like you 충실한 can't resurrect the 신자야. Tyler King way while 내 in the 삶이 background. 평탄하든 아니든 신앙은 늘 see, good sir. 나의 I 영혼 have 깊은 곳에 knowledge. 존재하지. 지금도 늦지 않았으니 사람들을 풀어줘요. 마을 지킴 아니 미친 학자들로는 저광을 부활시킬 수 없다고요. 아직도 모르겠나? So that was a long ass 신앙을 story 쫓는 quest. It 건 wasn't 내 as bad as 일생의 R&R, but it 소원이야. was still fucking long. 만분의 1의 확률이라도 기꺼이 시도하겠어. 그럼 당신의 존재가 아카데미아의 시야에 노출될 텐데요. 그들이 당신이 어렵게 이끌어온 도금 여단을 없애버린다고 해도요? 그래. 우린 이날을 오랫동안 기다려왔어. 해와 달은 빛을 Why 잃었고 do I think like 대지는 Wolf's 갈라져 Gravestone 균열이 is 생겼지. like 하지만 지금은 one of her weapons. 운명이 나에게 아카데미아에 대항할 비장의 카드를 주었어. fucking fantastic on 이 her ass. 학자들만 있으면 우린 놈들을 뒤엎고 방사벽 건너편까지 손쉽게 침입할 수 있다고. 과연 그럴까요? 그렇게 적은 세력으로 수메르 전체를 뒤덮은 아카데미아를 상대하겠다니. Her voice 내 is so 말을 못 girly, but 믿겠으면 also 저 둘에게 like her voice 물어보세요. is so not girly. Her 저들도 voice is so feminine, 아카데미아와 but 대립 also it's 중이지만 like 당신처럼 that 거만하지 않죠. roughness that like you can hear the growls and stuff. 충견의 냄새가 나는군. 내가 왜 루카데바타의 백성과 Because she still likes girly 말을 shit. 섞어야 하지? 비겁한 배신자. 너희들의 신이 저광을 배신하고 Yeah, no 의리를 shit, that's 쳐버렸어. called light, though. 사막의 백성들은 더 이상 불의 신의 백성들을 믿지 않아. 적대감이 너무 강해서 말이 안 통하는 건 보아하니 그 학자들만으로 아카데미아와 단판 지을 수 있을 거라 생각하는 건 아니겠지. Well, shit. They're like, hey, you played this before. Here you go. 그 사람들은 단판에 사용될 만큼의 가치가 없어. 하지만 내가 인질이 된다면 말이 Probably. 달라지겠지. 그들은 아카데미아에서 버린 패들이지만 난 아카데미아의 현임 서기관이야. 너희들에게 아주 괜찮은 패가 될 텐데. 이봐, 지금 뭐 하는 거야? 내 손에 있는 인질을 상대로 거래하겠다는 건가? 맞아. 네가 현명하다면 내 제안을 받아들이겠지. 대체 무슨 생각이야? 저들이 약속을 안 지키고 너를 She's a white man. It's fine. 그래? 그럼 그게 내 운명이겠지. Ah, not the 이 sun. 기회를 Not 통해 the sun 그가 giving 데리고 this 있는 man a 학자들과 perfect 만나 ass frame. 진실을 밝힐 수도 있잖아. 그런 허세로 He's a 날 basic white 설득할 수 man. 있을 것 같나? 이건 설득이 아니야. 이런 방식으로 너희 반항 세력에 들어가려는 것뿐이지. 현임 서기관이 아카데미아를 배신할 이유가 Never forget me told me 뭐가 that 있지? theory. I basically told you he's a white 사막에 man. 산다고 다 저광을 then we 먹는 것도 just 아닌데 cried laughing. 아카데미아라고 뭐 다르겠어? 지식을 추구하는 사람이 He's a white 꼭 man! 아카데미아의 방법을 If 따라야지. anyone, I'm putting my money on Sino. Man literally gets possessed in his 겉으로는 in his 점잖아 보이더니 verse. I don't want to hear shit. 아카데미아 사람들은 아니 방사벽 건너편에 있는 사람은 모두 똑같아. 말했잖아. He's a white 난 man. 절대 불의 He's 신의 a. I'm not 백성을 saying he's 믿지 않을 basic. 거라고. He is basic, but he's a white man. 잠깐. He's. 알하이. Yeah. No shit. There's only one person going on Sino. 난 쓸데없는 맹세. He's a white man. 이런 선택이 He's a white 위험하다는 man 건 who I know 너도 would be 잘 good 알고 friends with 있지? child. 그래. 좋아, 라흐만 한마디만 하죠. 이 사람들은 내 친구예요. Which- 프레신의 백성은 못 믿어도 내 말은 믿을 수 있겠죠?
그동안 Yeah. 알아온 시간이 있으니 넌 But also, 당연히 they're 믿을 both 수 two 있지. rich white men who are secretive in their own sense of their ways. Yeah, but 그럼 내 오른팔을 걸고 이 사람들을 위해 One flirty 보증을 서자. motherfucker and another flirty ass motherfucker. Yeah, But but Child's like super 겁쟁이처럼 hyper, 굴지 마요. hyperactive. 아카데미아를 상대하려면 이 정도 각오는 해야죠. 무서울 것도 없잖아요. 안 그래요? 화염갈기 사자의 오른팔. 그 정도면 흥미가 생기는군. perfect friend group. 근데 누가 Bubbly 알아? sunshine grumpy ass 네가 나중에 motherfucker. 아니라고 Perfect 잡아댈지도 friend group. 모르지. 대희야, 용병들이 똑똑하다는 건 너도 나도 잘 알고 있지. 그야, 멍청하면 오래 못 사니까. 맞아요. 하지만 지금은 상황이 Absolutely. 달라요. 반드시 해야 할 But I 일이 would put my 있거든요. I would put my money on 마을 that. I'll hate them. 지킴이들을 반드시 I'll put my money on the hate 데려오겠다고 them in that fight. 친구와 약속했다고요. Like no, like just pure skill, 그럼 no 이렇게 foul 하자고. legacy. 너의 I'm putting money 결심에 on 대한 it. 증거로 오른팔을 두고 가. I do love these 절대 earrings. 안 돼. 저 사람은 협상을 하는 게 아니라 일부러 널 난처하게 만드는 거잖아. 좋습니다. What? 너 제정신이야? Shut up, Paimon. 사람을 구하는 게 우선이야. 팔 하나로 여러 목숨을 구할 수 있다면 이득이지. 라우만, 좋아, 이봐. Oh, 저자의 Ayo. 오른팔을 잘라서 내 앞으로 가져와. Oh my gosh, it's night. 그러지 말소. I get all the cool cutscenes at night. 어떡하지? 빨리 방법을 Why the 생각해봐. fuck you asking me? 그렇게까지 할 필요는 없잖아. 그건 너희들이 판단할 게 아니야. 어서 잘라. 데이야, 어서 도망가. Not a face. 그만. 왜 멈춘 겁니까? 화염갈기의 사자도 사막의 백성인데 네 팔을 자르면 내 손가락을 자르는 거나 마찬가지지. 형제 자매끼리 싸우는 건 아무런 예. 의미가 없잖아. 네 결심은 이미 확인했어. 이만 가봐. 내일 점심에 네 친구들을 데리고 사막으로 와. Never forget, I got the fighting cutscene at night, bitch. That's so not fair. Oh yes, I forgot you get this early now. 다행이야. 역시 자르지 않았어. Oh, the voice pitch changed. I love it. I appreciate it. 미쳤어 진짜. 다들 단단히 미쳤다고. 정말로 팔을 잘랐으면 어쩌려고 그래? What if you actually got your arm out? We would have got 왼손으로 칼을 들면 disability 되잖아. representation. 미안. 그런 상황에서는 도박을 해야 할 것만 같았거든. 다음에는 그런 도박하지 마. 나 혼자서도 저 사람들을 다 처리할 수 있으니까. 최악의 상황에도 네가 질 일은 없어. 난 네 말을 믿어. 하지만 그건 나 혼자만의 일이 아니야. 그들은 개개인이 아닌 하나의 커다란 신앙을 대표해. Nice. 급진파 하나를 처리한다고 해도 똑같은 존재가 계속 나타나겠지. Yeah, 그들을 'cause this 죽인다고 gets 해서 stuck sometimes. 문제가 I don't mess 해결되는 with 건 it. 아니야. Even though I should put it 말대로 back in 하지. its case, I walk too much. I'm just like. Also, I fucking forgot the last few times I went out. I like touched my pocket. I was like, I don't 나 have my 제가 knife. 또 너를 배신자라고 의심하고 앞으로 뛰쳐나가서 괜찮아. 할아버지를 찾아준다고 약속했으니 무슨 수를 써서라도 찾아줄게. 그렇게 I love 과격한 that they 걸 보니 changed that they made 학술 her 연구를 change her 하면 pitch when 딱이겠어. she was talking. Because Huh? now she drops the 진심이야? growl. 도금 여단 사람들도 날 미치광이라고 했거든. 아무래도 미치광이들이 학술적인 분야에서 성공을 많이 하나 봐. 왜 날 칭찬하는 것 같으면서도 Why is like 자기 using his 자랑하는 praise for 것처럼 me? 느껴지지? That's just how he 좋아. is. 다들 멍하니 서 있지 말고 마을로 돌아가. I'm gonna bully the white men. See, I don't even bully myself for the characters I like. Did we forget the roast I did on Scaramouche when I first met this motherfucker? Hey yo, why am I back here already? Goddamn.
it's not morning, so we gonna go do other shit in the village that I need to do. Most of these are underground. I just have to remember which one are which. My bad. Nah, you wanna know what I wanna find? I wanna find where the fuck the blood trail is. I'm so chubby. Look at this belly right here. Good sir, I want to learn of where the blood trail is. Yeah, there's a random blood trail in the desert somewhere, and I want to find it. Oh yeah. In not a sadistic form, I just want to find it. I mean, it's interesting. Fuck! I keep almost hitting the Genshin sprint button. Me when I play Minecraft. Oh yeah, I got full access to shit now. I can literally just fuck around and find out. I did that. I fixed it. I killed the thing at the top. Just when I take so. Oh god damn it, I don't have fuck. Oh shit, yeah I do. I do you. I was like shit, I don't have a pyro. Ah fuck. And the last one's right here. Nope. I was right there. There we go. Woo! 안에 뭐가 있을까? I love her. Never forget that they straight up said, "Are you gonna bring Prio into the jungle? Alright, you're gonna have consequences." I'm never doing that shit again. 주술. 부탁 끈질기긴. 이거 뭐야? Oh my god. 소용없어. 칭령. 주술. Oh yes, the two more annoying. 걱정 마. 이제 지했어. 느낌이 안 좋아. 윤령, 주술, 칭령. And not almost just murder you, Amy. What you talking about? 안에 뭐가 있을까? Oh, absolutely not. Nope, ain't doing that shit. Hard pass. Hey, I've already done this.
You're coming home with me. I've not done this. Yeah, I knew that was gonna happen. 여기다. 윤력. 좀 쉬어. 칭력. 불 조심해. 자, 휴. Yeah, enjoy me off. 100% you better artifact. 두고 보자. 너한테 쓸모가 있다면 됐어. Alright, what's a fancy way into you? You're coming home with me. What was I not? Gonna actively ignore that. Aha. Yeah, give me a hot second. Oh, fuck me. 지루해. 윤력, 칭력. 부탁해. 불꽃놀이가 보고 싶어? 휴! 차! 야! 차! 후! 휴! 차! 하! 휴! 안에 뭐가 있을까? I'll take it. Takes it all, who's a last to fall. My love!
Oh, I get another nut some. Nope, never mind. 다들 일찍 왔네. 다 모였군. 근데 이사크, 너 정말 우리를 따라갈 거야? 멀리서 지켜볼게, 얘 데이아 누나. 꼭 좋아. 그럼 출발하자. 잠깐 데이야. 왜 그래? 어제 무모한 일을 벌였다고 들었는데 오늘은 절대 그러지 마요. Oh yeah, they're rooting 알겠죠? for each other. 안 그럼 화낼 거예요. I want nothing. 알았어. It's okay, it's okay. Oh my god, I was over there, you cunt. You didn't notice me? Thank God. Oh, I was like, there's still one here. It's clearly fucking right there, dumbass. Ah, yes. We love doing this shit. Oh, cool, there's another one. Cool. Yep, it goes all the way around. Oh shit, goddamn! Should be doing the story quest, but this is... Forgot about that. 너한테 쓸모가 있다면 됐어. Oh, because that's not fucking annoying.
Oh yeah, that's not actively fucking annoying. Oh, because there's fucking 2 of them. Hold up. Oh yeah, no, they're straight up just like a wall. Or you know, it's a fucking maze. That works too. Shit. How the fuck did I get to you previously? Oh my god, I hate this challenge. I hate these challenges. I hate them. They're unnecessarily fucking annoying. No, fuck, I had it. Damn it. Oh, damn it. I gently had it. Fuck. I don't even remember how the fuck I got back there. I need the fucking other one. 우리보다 먼저 도착해 있다니. 내가 5분 늦잠 잤. 어때? 준비는 잘 마쳤나? 물론이지. 다만 Oh god. 데려온 사람이 내가 생각했던 것보다 적은 것 같은데. 데리고 와.
라흐만, 난 그래도 당신이 약속... 한 명씩 교환하는 게 공평한 거 아닌가? Oh god. 아니, 프레신의 백성이 한 요구를 들어준 것만 해도 엄청난 양보를 한 건데 뭘 더 원하는 거지? Sino's so done with everyone's shit. 다들 제자리에서 움직이지 마. Oh shit, I broke the game. The cutscene doesn't match up with the background, but I want to see Dia kick some ass. 무슨 짓이야? 할아버지! 어떤 짓 했다간? 겁쟁이 녀석, 손은 왜 떨어? That Dia is still looking hot with a dull sword. 아니, 이건 지질이야. The fuck? Please no, I've already been under here before. 어지러워. 정말 재수 없는 날이네. 귀찮아졌군. 모래 언덕이 무너져 내렸어. 방금 결계를 봤는데 마을 지킴이가 우리를 지켜줬어. 초록색 풀원소의 힘. 너희들이 말한 것처럼 작은 쿠사나리 화신이 그 학자 현임 프레신이라. 할아버지, 할아버지. 와, 또 정신이 없는 기고. 주위를 좀 봐. 여기에 신전이 있었던가? 모래 언덕이 무너지면서 지하 구조가 드러난 것 같아. 문에 있는 부호들은 모두 저광 문명 때의 것들이야. Oh god. 이 건축물은 아주 오래되었고 모래바람 때문에 완전히 파묻혀 지금의 모습으로 변한 모양이군. 이곳은 고대의 움푹 파인 지하 Sir, 궁전이었던 것 I've 같네. discovered way too many fucking structures. 이건 저광님의 기적이야. 저 사람이 왜 여기 있는 거야? 부하들도 있잖아. 우리랑 같이 떨어진 것 같아. 목숨 한번 끈질기네. Oh, you not see them fall down here with us? 다른 녀석들은 다 맛이 갔어. 상태가 괜찮아 보이는 건 한 명뿐이네. 조심해. 머리통이 날아가는 수가 있어. 아니, 지금은 싸울 때가 아니야. 숭고하신 우리의 왕께서 오늘 우리를 이 성전으로 이끌었다. 설마 저 안으로 들어가려는 건 아니겠지? 이런 우연이 나도 들어가 보고 싶던 참인데. Of course he does. 무슨 짓을 하려고? 재밌지 않아? 작은 쿠사나리 화신의 힘이 우리를 재난 속에서 지켜줬는데 갑자기 이곳에 저광 문명의 건축물이 나타났어. 두 신 모두 각자의 힘을 과시하고 있는데 그냥 지나치긴 아쉽지. 넌 신에게 관심 없다고 했잖아. 맞아. 나에게 있어 신은 나보다 더 높은 형태의 생물에 불과해. 동물이라고 봐도 무방하지. 새로운 것들은 연구해볼 만한 가치가 있잖아. 그게 신과 연관이 있는지 없는지는 아무래도 좋아. 라흐만, 부하들은 어떻게 할 거죠? 그냥 여기 두지 뭐. 저광님이 그의 백성들을 보살펴 주실 거야. 난 성전으로 Oh 들어가야겠어. god, I get to hear Mika. Did you need pyro in this domain? There's
isn't anything you have to like activate with it. Perfect. Yeah, because I did that too. 당신과의 계약에 따를게요. 이곳에서 생명의 기운이 강하게 느껴져. 신기하군. 버려진 것처럼 보였는데 내부에 맞아. 식물이 많아서 정말 예뻐. 라흐만 씨, 날 부른 거야? 여기 당신 말고 라흐만이란 자가 또 있어? God damn it. Not the 날 그렇게 sarcasm. 부르다니 일부러 비아냥대는 거지? 좋을 대로 생각해. 대신 이것만은 알아줬으면 좋겠군. 저광의 문명인 이 건축물 내부에 흐르고 있는 건 풀의 신의 힘이라는 걸 말이야. 난 신의 눈이 Do 없으니 you have a thing for 여러분들이 sarcastic 무슨 말을 하든 assholes? 상관없어. 화낼 것 없어. 학술적인 여정일 뿐이니까. Okay, daddy issues. 이상하긴 해. 그게 사실이라면 그 원인은 이곳을 got 전부 more than the mom 살펴봐야만 issues. 결론이 나겠네. Blast me on stream. 윤력, 주술, 칭령. 가자. 좀 쉬어. 소용없어. 소용없어. We. 주술, 칭령, 주술. 접촉 금지. 지루해. There we go. 칭령, 윤력, 주술. 방해하지 마세요. This is just pretty to look at. This is one of the prettiest domains.
지루해. 얼음과 서리가 윤력, 주술. There we go. If you're doing a story quest before you do the Archon quest, you know how to do some of the puzzles. Whoa! 윤력. 부탁해. 방해하지 마세요. 지루해. 접촉 금지. Oh no, that was cute. What the fuck? 칭령, 주술. 방해하지 마세요. 소용없어. The elevator ascends to the ground. The elevator will descend to the ground. Get on top of it before it ascends again to reach the most. Okay. There we go. Okay, so the elevator's timed. Oh shit. Okay. Fuck. Fuck. Okay, cool. Wait, fuck, I figured it out. Fuck, I need to wait more. Aha! Okay. 윤력, 접촉 금지. 좀 쉬어. 날 방해. Can y'all do this to me? 괜찮습니다. 주술, 윤력. 부탁해. 방해. 지루해. 여기다.
I was like, I don't even know what the hell I did. Oh. 역시 저광님이다. 이렇게 웅장한 광경은 여태까지 본 적이 없어. 내 예상과는 달리 식물이 가득하네? 사막에 식물이 이렇게나 많다니. 다 저광님의 은혜지. This is a cool ass domain. Hey yo, I don't like that. I hate Traveler. 주변이 점점 밝아지고 있어. 예쁘다. 잠깐. 저게 뭐지? 꽃이 정말 많네. 중간에 뭔가 있어. 이건 저광님의 표시야. 유물이 있어. 고대 문자로 쓴 추모글이야. 뭐라고 쓰여 있어? 우리의 충성스러운 제사장 카살레, 이곳에 영원히 잠들다. 그의 지혜는 사람들 중에 기적과도 같았고 높은 찬사와 존경을 받았도다. 고대 저광의 문자를 읽을 줄 You study 안다고? runes. Yeah, he 대단한 knows. 건 아니야. 다들 졸업하기 전에 최소 What? 20가지 언어를 배우지 않아? 지금 농담하는 거지? No, he fucking studies runes. 아직 뭔가 이상해. 이곳의 원소의 힘은 이상할 정도로 강해. 생명의 냄새. 우리에게 뭔가를 알려주고 있는 걸까? 이건가? 분석 중. What the fuck? 이 유골에 숨겨진 정보가 더 있는 것 같아. What? 마침 무덤에 저광의 문명이 남긴 기기가 있으니 정보를 그 장치들로 보낸 뒤에 투사해서 보여줄게. 지식을 공유하는 건 너희 원칙에 어긋나는 거 아닌가? 어긋나지. 하지만 당신 같은 사람이 있는 이상 이 정보를 직접 봐줬으면 해. 보고 나면 다 이해하게 될 거야. Cutscene time, motherfucker. 지식은 문명을 낳고 마찬가지로 문명을 멸망시킬 수도 있지. 재앙은 부지불식간에 찾아왔소. 그건 이 세상의 지식이 아닐세. This was the same stuff 저광께서 as the other temple. 금단의 지식을 세상에 가져오시자 That looked like the same that 전염병처럼 was in the 퍼져나갔네. Starry Quest. 머릿속엔 미친 자들의 속삭임이 가득하고 잿빛 비늘이 등을 뒤덮는구나. 대지 역시 생명을 빼앗긴 듯 절망적인 고요함만 남았네. 숲속의 위대한 루카데바타의 도움이 없었다면 이 모든 것을 돌이킬 수 없었으니 She's so pretty. 그녀는 제사장들을 모아 신전을 짓고 생명의 실력을 불어넣었지. 재앙이 기적적으로 멈췄고 아루마을에는 문명의 불씨가 보존되었소. 그러나 기적은 오래가지 못했소. 금단의 지식이 존재하는 한 그것은 영원히 이 세상의 병폐일 테니 결국
사막의 고고한 왕, 나의 왕께서는 희생을 택하셨지. 나는 수많은 신전 중 하나를 지키며 여생을 보냈고 이제 그 의무도 끝나가는구려. 완전히 눈을 감으면 눈앞에 또다시 고결한 신의 모습이 아른거리는구나. 저광과 함께 금단의 지식을 근절하고자 과도한 힘을 쓴 그녀는 어린아이의 몸이 되었지. 참으로 이상하군. 그녀를 생각하면 죽음이 두렵지 않아. 내가 잠들 때 생명의 기운이 함께 해줄 것을 알기에. 사막의 백성들이여, 더 이상 미워하지 말라. 이 은혜만은 절대 Music 잊지 hits 말아다오. different. 방금 그건 대체 뭐지? 이 유골의 기억. 아니야. 그럴 They 리 sign out. 없어. They can find our ancestors. 위대한 루카데바타. 전대 프레신이 저관과 적대적인 관계가 아니었다니. 어떻게 그럴 수 있지? 프레신의 백성들은 분명 See, the academia are just a bunch of bitches who deserve to get bitch slapped. 그게 전대 프레신이었구나. 마지막에 엄청 작아졌어. Please tell me we're not the. Oh my god, we put two and two together. 허공은 못 믿어도 저광의 기술이라면 믿을 수 있겠지. 이건 모두 저광의 제사장이 남긴 유언이야. 난 그 어느 곳에서도 이런 이야기를 들어본 적이 없어. Why the sky be domain? Let me 과거에 explore this shit. It's 저광민의 pretty. 백성 중에서 살아남은 사람들은 모두 아루마을로 모였지. 우리의 신은 절대 실수하실 리 없어. 우리는 그 소문들을 믿고 싶지도 믿지도 않을 거야. 저광님의 죽음으로 인해 우리의 문명은 완전히 파괴될 뻔했고, 그건 모두 루카데바타가 나타났기 때문이야. 우리에게 있을 루카데바타는 재난이 일어났을 때 우리를 배신한 자에 불과해. 신들도 인간들처럼 사막에서 서로 죽이고 싸우며 원한을 맺은 거라고. 너희들의 시야가 너무 좁은 거지. Damn. 만약 내가 직접 본 게 아니라면, 이 두 눈이, 이 두 귀가, 이 마음이 그 유언들을 직접 느낀 게 아니라면, 이 세상에 이렇게 말도 안 되는 착오가 있다는 걸 어떻게 믿으라는 거야? 그동안 내가 내 은인에게 칼을 들이댔다는 걸 어떻게 받아들이라는 거지? 라흐만, 그만해요. 더 이상 말하지 마요. 당신만 우스워진다고요. 데이야, 네가 말해봐. 나와 여단은 대체 뭘 위해서 싸운 거지? 이봐요. 좀 괜찮아졌어. 고마워. I live. 가자고. 이곳에 계속 머무를 수는 없잖아. 앞으로 어떻게 할 계획입니까? 뭘 묻고 싶은 건지 알아. 내가 한 일에 대해서 후회하고 있어. 너희들이 원하는 대로 해주지. Did we just solve racism? 대신 시간을 좀 줘. 형제들에게 오늘 있었던 일들을 Did 설명할 we 생각이야. just solve racism? 쉽지 않을 겁니다. 그건 내가 해결할 문제지. 여기가 내 아지트야. 기억해둬. 언제 가는 게 좋을까요? 내일. 그때 너희가 우리와 동맹 그 미치... 아니, 마을 지킴이도 전부 다 돌려보낼 거야. 다른 자원들도 너희들과 공유할 거고. 우리의 적은 현자라는 걸 깨달은 모양이군. 맞아. 신은 인간을 포기한 적이 없어. 인간들 스스로 업을 쌓아온 거지.
이제야 깨달은 것 같네. 라흐마는 그렇게 멍청하지 않아. 사막에서 자신의 세력을 키울 수 있다는 건 어느 정도 능력이 있다는 거지. I cannot wait to 안타까운 say that 건 her friend 저광에 is 대한 신앙이 그를 좌우했다는 거지. 결과만 봤을 때는 나쁘지 않아. 우리도 돌아가자. 가서 맛있는 거 먹고 푹 쉰 다음 내일 그 이봐 사이노 가자. 소리 좀 낮춰. Yes. Yes. I fucking appreciate everyone telling Paimon to shut the fuck up. I don't give a shit if the time runs out. This is gonna be the only time I get to explore this area. But this is pretty as shit. You struggled with this domain? No. Damn. I think that was pretty neat. 라흐만, 우리 왔어요. 준비는 모두 마쳤어. 조금 있다 사람들이 저들을 아루마을로 데려다 줄 거야. 어찌됐든 도와줘서 고마워요. 고맙긴. 그런 우여곡절까지 겪었는데 뭘. So 서로 it was a hell 이해관계가 in 일치하니 Genshin, which is not something I 앞으로 would have 동료라고 expected. 부르자고. Hell in 범인은 this hell in 어디 있지? Genshin. 날 따라와. Not something I would have expected. 이 사람들이 마을 지킴이를 납치한 범인들인 건가? 서기관! He's just being chirpy. 소리칠 거 없어. 너희를 도와줄 사람은 없으니까. 너희 때문에 우리가 사막에서 얼마나 고생했는지 알아? 맞아. 대풍기관? 싫어. 차라리 죽여줘. 저 사람들 마치 귀신이라도 본 듯한 표정이네. 나한테 걸릴 각오는 이미 해뒀겠지? Oh, fuck 아니, me. 우리는 시키는 대로 했을 뿐이에요. 당신도 알잖아요. 이런 일은 고작 우리들끼리 할 수 있는 게 아니라고요. 안 돼. 사인호한테 당하기 싫어. 맹수에게 쫓기는 짐승처럼 처참하게 도살당할 게 분명해. 짐승만도 못할 수도 있지. 제발 살려주세요. Oh, 말 안 shit. 해도 상관없어. 입을 열게 할 방법은 얼마든지 있으니까. 그래서 위에서 너희들에게 이 모든 걸 지시한 목적이 대체 뭐지? 그건 항아리 지식을 추출하기 위해서. 시침이 떼지 마. 내가 뭘 묻는지 잘 알고 있을 텐데. 신의 항아리 지식을 추출해서 뭘 하려고 한 거지? 정말 뭐라고 말해야 할지 Pushing it towards the 모르겠는데. giant machine, they're making scary 이봐 machine. 뭐야 그 태도는. 매운맛 좀 볼래? 사서 고생할 필요 없잖아? 안 될 건 없지. 허. 뭐? 그거 비유가 아니라 진지하게 물어보는 거야? Fighting Deltari here anymore. 그걸 어떻게 알았죠? 더 숨길 것도 없지. 당신 말이 맞아요. 아카데미아는 이 세상을 바꿀 위대한 계획을 실행 중에 있어요. 그들은 자신들과 수메르를 위한 새로운 신을 만들려고 하고 있죠.
겉으론 아주 거창해 보이지만 위대한 루카데바타님이 돌아가신 뒤 수메르는 그렇다 할 학술적인 성과가 없었어요. 게다가 최근 세계수가 점점 메말라가고 있어서 현자들이 모든 방법을 다 동원해봤지만 소용이 없었어요. 그들은 늘 말했죠. 만약 위대한 루카데바타님이 계셨다면. 계속해. 그때 마침 도토레라고 하는 우인단이 왔어요. 그는 신의 심장 하나를 들고 와서는 아카데미아의 시설을 빌려 연구하고 싶다고 했죠. 도토레는 예전에 수메르 아카데미아에서 추방당한 사람이었고 현자들은 그를 무시했었죠. 하지만 그가 그 말을 꺼내자마자 사람들의 표정이 달라졌어요. 그는 이렇게 물었어요. 신을 만들고 싶나? 이게 바로 학술의 끝인 미련함과 오만함이군. 아카데미아는 오랜 시간을 들여 정교한 생체 인형을 토대로 신의 몸체를 만들었어요. Fuck. 그리고 화신 탄신 축제의 윤회를 이용해 꿈을 수확했고 허공의 출력을 극대화했죠. 도토레의 도움을 통해 최대로 출력된 허공은 신의 심장에 담긴 힘을 이끌어냈고 그것을 신의 코어로 만들었어요. 그리고 그들은 새로운 신에게 신의 지혜를 얻게 하려고 했어요. 그러기 위해서 대량의 신의 항아리 지식이 필요했던 거죠. 이제야 이해가 가네. 하지만 그게 신의 지식이라고 어떻게 확신했지? 추측일 뿐이에요. 아카데미아에서 수백 년 동안 연구했지만 학자들이 왜 미쳐버리는 건지 아직 밝혀내지 못했거든요. 이런 불가사의한 현상을 설명할 수 있는 사람은 아무도 없었죠. 이게 무슨 의미인지는 잘 알고 있겠죠. 만약 이해할 수 있는 인간이 아무도 없다면 그건 신만이 이해할 수 있는 지식인 거죠. 그게 바로 지혜의 신이 전지전능한 이유이기도 하고요. 이미 눈치챘겠지만 아카데미아는 신이 누구인지 신경 쓰지 않아. 그들은 단지 지혜의 권능을 지배하려고 신을 이용하려는 Yeah, I'm 것뿐이야. fighting something that's fucking bigger than 전지전능이란 the 단어는 statue. 그들에게 있어 피를 It's just 불태우는 fun. 저주와도 같지. 일부 생물에게는 굴광성이라는 게 있고 평생을 빛을 향해 움직이지. 현자들에게는 지혜의 정점을 상징하는 신이 있어야만 희망이 보였던 거야. 이 역시 일종의 굴광성과 같아. 지혜의 신이 만약 존재하지 않는다면 수많은 학자들에겐 평생을 어둠 속에서 모색하는 것과 다름없어. 그럼 작은 구사나리 화신은 너희들에게 어떤 의미가 있지? 그녀는 실제로 존재하는 신이 아니라는 건가? 이미 새로운 신이 존재하고 있는데 왜 또 다른 신을 만드는 거지? 아카데미아는 처음부터 신이라고 생각하지 않았어요. 그때 아카데미아는 새로운 지혜의 신인 작은 쿠사나리 화신을 찾았죠. 현자들은 그녀가 위대한 루카데바타님처럼 지혜롭기를 바랐지만 현실은 그때 그녀의 지능은 평범한 아이와 비슷했고 이 일로 인해 현자들은 위대한 루카데바타님이 죽었다는 걸 다시 깨닫게 됐어요. 게다가 작은 쿠사나리 화신의 신의 심장은 허공을 유지하기 위해 사용되고 있었고 그녀에게는 신의 힘도 뛰어난 지혜도 없었죠. Oh shit. I knew 그래서 that. 그녀는 점점 사람들에게 잊혀졌어요. 그게 바로 현자들의 선택인 건가? They still refuse to acknowledge this, the Lord. Imagine that God can be subject to such cruelty. 자, Oh, 일단 just 진정해. fucking 다들 wait. 기분도 안 좋은데 기분 전환 겸 장소를 옮겨볼까? 라우만, 우리와 마을 지킴이들을 아루마을로 데려갈 사람 몇 명만 보내줘요. 그리고 이 두 학자도 같이 데려가야겠어요. 알겠어. 너희들 말을 따를게. I've never seen him have an eating effect. 칭령. They sound absolutely terrifying. 좀 쉬어. 접촉 금지. 소용없어. 주술. 반격.
방해하지 마세요. 소용없어. 접촉 금지. 칭령, 주술, 칭령. 방해하지 마세요. 먼저 이렇게 윤령, 주술, 칭령. 부탁해. 효과가 있는 노래. 지루해. 소용없어. 접촉 금지. 먼저 이렇게 Oh, son of a bitch. 지루해. 윤령, 주술, 윤령. 좀 쉬어. 어른과 소리가 나. 주술, 칭령, 주술. 이 아이들로 분위기 좀 키워. 괜찮습니다. 걱정 마. 접촉 금지. Oh shit. 이 물건들의 용도는 아니다. What's 관심 없어. wrong? What do you want, Chirpy? 돌아온 마을 지킴이들은 각자 Oh, 집으로 her voice is hot as well. 돌아갔고 My 관리를 God. 붙여줬어요. 두 학자는 엄격히 관리를 받고 있습니다. 다들 수고 많으셨어요. 분위기가 정말 무겁네. Wonder fucking why. Like she's protected to never realize such a small and childlike God in the world. 이봐, 멍 때리지 말고 무슨 말이라도 I'm 해봐. not spacing out. I'm fucking thinking. 이봐, 다들 하고 싶은 이야기 없어? 그럼 물이라도 마시면서 분위기 전환 좀 시켜보는 건 어때? 아니면 제가 간식거리를 좀 가지고 올게요. 그럼 내가 캔디스랑 같이 다녀올게. Not the pie getting snacks. 여행자, 앞으로 어떻게 할 Got any 계획이지? plans, travelers? 맙소사. Gotta go head over to 일 Mondstadt 얘기를 real 하려는 quick. 것처럼 Still haven't done that 들리는데. 역시 아직 말 안 한 게 있구나. Yes, I'm sorry. I had my reasons. Between the conversation, Kandake and Paimon bring over snacks and tea. What type of tea? Dia's inspection and her mood hasn't been affected by the heavy conversation at all. Bishop doesn't give a shit. Love her. Sino's firm and solemn expression on his face. It looks like he made up his mind about something. Core of his beliefs and motivation to prefer the right course of actions. Everything is now clear to him. Hyathamus also turns towards the crowd, who wants to listen too. After all the words, the whole story comes out. All the experience, feelings, secrets to share freely with everyone. To share everything means to consider everyone fighting for the same 나도 goal. 겪은 일이지만 네가 Still feel 말하는 like 걸 I'm gonna get 들으니 shanked in the back. 여전히 불가사의해.
That's 정말 everything. 놀라워. 듣는 내내 숨도 제대로 못 쉴 정도였어. Holding my breath for the whole story. Yeah, wait until you hear about everything else. 앞으로 마주해야 할 Would you 문제들이 like to hear about 생각했던 Inazuma? 것보다 The time where I 많겠어. literally had to spite a fucking god? Yes, I know. 근데 타이밍은 정말 좋네. 라흐만 일행도 마침 합류했고 She's like, 사람은 "Let me go." 많을수록 좋은 거니까. 이제 계획을 세워보자고. 지금 보니 규칙에 어긋난 일들이 너무 많아. 더 이상 악화되게 놔둬선 안 되겠어. 다들 결론을 내신 건가요? Was it so wrong for you? 현자를 무찌르고 신을 구하는 게 She's like, 우리의 yes, 최종 when I 목표야. want food, I'll do my 그럼 utmost. 쓸만한 자원이 더 있는지 곰곰이 다음번에 이곳에서 회의할 때는 반드시 결론을 내야 해. Next time we gather is gonna be like, what, 20 something 분명 days? 문제 없을 거야. How many days is left on the banner? 7? Yeah. Cool. Oh, hello. Hi, good sir. 조급해하지 마. 이렇게 큰 일을 바로 준비하는 건 불가능해. 합리적인 계획을 Not the way 세울 you 수 sit and 있도록 fruity as 천천히 shit. 생각해보자고. 말하면서 또 책. 책 한 권 빌려줄까? 됐어. 네가 농담이야. 내 책이 네 수준에 안 맞기는 I have no 하지. intentions. Hi. 만약 제가 도울 일이 아루마오를 떠날 수는 없지만 예전에 혼자 싸울 때도 오늘처럼 흥분한 적 이게 바로 Alright. It's... I actually should talk to the rest. It's too late. Cool. Oh god. Who the fuck has a quest for my ass? Why? I'm coming back for it. So. Let's go see our friends. Oh, Traveler's now C5. Really, Raiden? Really? Really? Oh god. 비가 온다고 쉬지 않아. 움직이자. Move. God, it actually started thundering in this. What? Okay, cool. Hey, thanks, Raiden. Thanks, A. Hello, Catherine. You're one of the only three I can go to now. 한번 확인해 볼게. 리스트의 인물을 전부 너희들이 도와준 덕분에 살았어. 최근에 의뢰가 우리한테 식은 죽 맡기지. 요 며칠 의뢰가 많았던 건 사실이지만 화물운송이나 일손이 부족하대서 무슨 막중한 임무가 우리 기다리고 있을 줄 알았다고. 베테랑 모험가인 너희에게 이런 일은 확실히 재능 낭비지. 왜 그런 거야? 맞아. 요즘은 곡물과 과일을 수확하기에 좋은 농가는 신선한 농산품을 한시라도 빨리 팔기 위해 서두르고 있어. 그래서 요즘 술 이야기가 자주 들려. 방금 뭐라고? 그게 진짜야? 글쎄 확실하다니까. 단장 대행님이 다들 본부 로비로 모이래. 얼른 가자. 지금 안 가면 늦어. 어이 잠깐만. Oh, not the music abruptly cutting off. 저 페보니우스 기사들. Oh, hey. 왜 Speaking 저렇게 of, 급해 hey. 보이지? Hey, friend. Hi. 야 여행자랑 페이몬이잖아. 잘 지냈어? Not the ass shot. 마침 잘 왔어. 걱정 마. 너희가 나서야 할 정도는 아니야. Damn. 사실 방금 우린 대단장의 편지를 받았어.
단장 대행이 잠시 후 본부 로비에서 모두와 You 함께 tell a cat to 편지를 slow 읽을 down when they're 예정이야. eating temptation. It's basically like telling a human to stop breathing. 그렇구나. If she 그럼 gets 안심이. sick, she's gonna throw it all 아니, back up. 잠깐만. 방금 Oh, we're gonna tear it all 뭐라고? out. 페보니우스 기사단 대단장이라면 그 말로만 듣던 원정을 떠난 바르카지. 케이야, 바르카가 편지에서 뭐래? 원정대는 어떻게 됐어? 언제 돌아온대? Chill pipe mountain. So yeah, they are 페이몬이 나보다 더 대단장을 걱정할 줄은 on 몰랐는걸. set to getting up. 호기심이 너무 많은 것 Don't know 아니야? when. It's gonna be the. 당연한 거 아니야? 케이야도 한 번도 본 적 없고 It's gonna be their port, and then it's another city that's kind of 분명 like 신경 쓸 Harbor in a 거라고. sense, but 진단장은 it's like around 종종 that general 바르카 단장이 기사단의 of like it's 살아있는 basically just all where 전설이라고 the ports 했어. are. 으이, 정말 궁금해 죽겠어. 게다가 원정대가 떠난 지 이렇게 오래됐는데 원정대가 구체적으로 뭐라고 다니는지 한 번도 들어본 적 Now she's 없어. gonna come bother me. 단장 대행의 Also, his 평가가 voice is hot. 꽤 후한걸? Everyone's voice is hot. 그 형님은 전설이 되는 과정에서 주변 사람들에게 이런저런 골칫거리를 안겨줬거든. 나중에 시간 될 때 천천히 얘기해줄게. 흥미가 있다면 같이 기사단에 돌아가서 듣는 게 어때? 명예 기사도 자리를 비운 지 꽤 됐잖아. 다들 널 그리워해. 좋아. 캐서린, Not them 우리 saying we 이만 miss you, 가볼게. motherfucker. 그래, 다들 조심히 가. 어서 와. 본 적 없는 물건이 많을 걸세. 거의 다 모인 것 같네. 어머, 귀염둥이. 페이몬, 너희도 왔구나. 편지에 대한 소식을 듣고 온 거야? 맞아. 방금 모험가 길드 근처에서 케이야를 This is the first 만났어. Electro mommy, who I'm still putting my money on fucking dies. 로비에 사람이 이렇게 많이 모인 건 처음 봐. 나까지 긴장되네. 너무 몰입하는 것 아니야? 대단장이 편지 쓸 여유가 있다는 건 십중팔구 심각한 내용은 아닐 거야. 하여튼 나쁜 소식은 아니라는 거지. 조금 과장이 섞여 있지만 KI 결론에는 나도 동의해. 미카는 표정을 못 숨기는 아이거든. Mika. 봐, 저기 계단 쪽에 집 옆에 있는 저 He 아이가 looks like he's from 미카야. Kingdom Hearts, and I appreciate it. 미카는 유란의 팀의 측량사였어. 탐사 재능도 뛰어나고 성격도 착실한 편이어서 원정대가 출발할 때 대단장이 직접 팀의 핵심 정찰대원으로 임명했지. 이번 편지도 미카가 갖고 온 거야. 모두들 조용. 다들 모였으니까 지금부터 대단장의 편지를 읽을 거야. 미카, 너한테 맡길게. Wow, I knew 네, you'd give us the Korean 진단장님이- voice covers. We can all blame Atlas for it. I heard the game, and I was like, well, shit. 안녕하세요. 전 유격대 측량사 We can all blame 미카라고 him for 합니다. it. 지금은 원정대와 함께 밖에서 임무를 수행하고 있어요. 지금부터 바르카 대단장님의 편지를 읽어드리겠습니다. 페보니우스 기사단에게 모두들 잘 지내고 They let me 있겠지? out of the basement for a 난 little bit. 바르카다. 우선 다들 걱정하지 말라는 말을 전하고 싶군. 원정대의 대원들은 모두 무사하다. 다행이다. 나 손에 땀까지 났잖아. Hand me a water.
Give me water. 저기 계속 읽어도 될까요? 계속해, Once in a 미카. while. I felt that. 자, 그럼 지금부터 마음 편히 편지를 읽어주길 바란다. I can't tell if it's a 화롯불 girl or a guy 옆에서 voice. 편지를 I 쓰고 can't 있는 tell. 지금 나와 원정대는 티바트의 북쪽 땅에서 주둔하면서 정비를 하고 있다. 전에 We 이번 got 원정의 sunlight, but it was still 목적은 cold. 어떤 과거에 얽힌 위험한 비밀을 파헤치기 위해서라고 했었지. 현재로선 더 해줄 말은 없지만 임무의 진행 상황은 걱정할 필요 없다고 말해주고 싶군. 이 2달 동안 우린 예상치 못한 사람을 Mr. 만났다. Captain. Oh shit. 그 사람은 바로 우인단의 집행관 God damn, so we've had 3 카피타노이다. harbingers mentioned in this update. Fuck me. 카피타노? Doing some homework. 우인단이 몬드에서 벌인 짓은 I'm 알고 not gonna 있다. ban your ass. 하지만 결과적으로 말하자면 이번에 만난 카피타노는 우리와 대적하지 The captain was 않았다. not hostile to us. 괄호 Excuse 열고 me? 우리와 스네즈나야가 한 배를 탔기 때문이 아닐까 Why are we friends with 하고 Snezhnaya? 짐작하고 있다. 괄호 닫고 그 녀석은 가면으로 얼굴을 전부 가리고 있어서 경력이나 출신을 판단할 순 없지만 평범한 인간임에도 신에게 도전하는 용기를 갖춘 강철 같은 사람인 건 분명한 So you mean the 사실이다. captain who everyone fucking 난 sits for as 심지어 well? 그가 클레의 크레용으로도 유적 가디언의 눈같이 생긴 코어를 터뜨릴 수 있을 것 같다는 생각이 By 들기도 stabbing 한다. out its big glowing eye point, 괄호 please 열고 cramps. Oh, do not 따라하지 get any 말 것. ideas. Close 괄호 parentheses. 닫고 Funny enough, not 정찰병은 everyone is 사흘 there. 전에 Not all knights are 카피타노가 there. 명을 받고 나타를 Because 향해 Cleobedo 움직인 and 사실을 Eula aren't 알아냈다. 더는 Did 카피타노 they run 쪽을 out of? 신경 쓸 Did they run 필요가 out of 없으니 budget? 앞으로는 마음 편히 잠들 수 있겠지. 그의 일부 행동이 도움이 된 건 사실이지만 어떻게 보면 Again, 그건 why are we friends with 카피타노가 them? 우리한테 진 빚을 갚는 셈이다. 지금쯤 몬드는 돌아온 바람의 와인 축제를 앞두고 있겠지. Also, my 안타깝지만 boy Albedo comes in 올해에도 next 함께 week. 축제를 보내진 So- 못할 것 같군. She says hi. 원정대 대원들은 She says hi. 매 순간 몬드의 맛 좋은 술 그리고 그대들과 함께 보낸 나날들을 그리워하고 있다. 몬드 주민들과 함께 축제를 즐기길 바란다. 우리의 목까지 마셔라. 다운 Not 와인머리의 them being like, 축제 yeah, Jill 한정판 got the shit 와인이면 covered. 좋을 것 같군. 바르바토스님이 몬드를 지켜주길. 우리의 그리움이 바람을 타고 그대들의 Also, 곁으로 why 갈 수 does Mika have a lot 있길. of like Hermes 바르카. like reference? 추신 카피타노 괄호 열고 대장 Between me and the captain, one the 바로 grandmaster. 닫고 There's 10 captains. 와, Knights of Venus, 나 only one grandmaster. 둘 중 누가 더 강한지 궁금한가? 난 대단장이다. 그리고 기사단엔 대장이 10명이나 있지. 으하하하. 편지는 여기서 끝이에요. The laugh sounds better in this. It's 들어줘서 not sounding as forced. 감사합니다. 수고했어, 미카. Not the little hair tie at the bottom. 저기 편지 마지막 장의 뒷면에 뭔가 적혀 있는 것 같아요. Oh, his eyes are pretty. 추신 종이가 모자라서 이곳에 적는다. 리사 아래는 내게 남긴다. 아이 대단장님이 리사 씨한테 남긴 메시지인 것 같아요. Not the wife sharing a look. 나한테? Not the wife sharing a 특별한 look. 메시지라면 리사, 이건 나중에 따로 얘기하자. Not the wives! 모두들 대단장님의 말처럼 며칠 뒤면 와인 축제가 열린다. 이런 때 원정대가 무사하다는 소식을 I got a couple 전해들은 nights. Good sir, I 건 참 got 10 다행인 days to do 일이지. this shit. I'm gonna be doing this fast. Speedrun time. 원정대가 몬도에 돌아와 함께 축제를 즐길 순 없지만 와인 축제는 모든 사람이 기대하고 있는 이벤트야. 밖에서 최선을 다하고 있는 원정대와 부지런히 일하고 있는 몬도 주민들을 위해서라도 각자 맡은 바 직책에 충실하길 바란다. 물론 휴식할 땐 적당히 쉬면서 간만에 열린 축제를 마음껏 즐기도록. 오늘 회의는 여기까지다. 이만 해산. 내가 잘못 들었나? 우인단의 카피
So apparently then the captain is number 4. 엄청 중요한 일 같은데. 근데 우인단이고 뭐고 와인 축제라니? 공짜로 먹고 마시면서 즐기는 축제 같은데 진짜일까? 귀염둥이들 같이 진한테 가서 얘기나 I'm sorry, 할까? anytime Lisa calls us cutie, my brain just goes 사람 너무 fried. 많아서 제대로 인사할 Yes, 틈도 I've still gone back 없었잖아. for Lisa, and it's been almost a year. 좋아 좋아 얼른 가자. Wait, is Xiao still fucking smaller than Mika? Jean. 리사, 왔구나. 대단장의 편지는 책상 위에 있어. 여행자, 페이몬, 오랜만이야. 방금은 제대로 말도 못했네. 미안. 너희 둘만 괜찮다면 몬드에서 한동안 지내는 게 어때? 곧 와인 축제가 열릴 예정이거든. I got 찐이 nothing to do. 말은 We just 이렇게 finished the Archon 하지만 quest. 며칠 전부터 너희 얘기를 입에 달고 살았어. Where's Venti? 리사, 얘기하고 있어. 편지 읽고 올게. I've missed months 맞아. that too. 몬드는 우리의 여정이 시작된 곳이잖아. We 소중한 have a lot of 추억이 fond memories 엄청 here. 많다고. That's 참, true. 진단장, 와인 축제에 대해 설명 좀 해줄 수 있어? 물론이지. 와인 축제는 하르파스툼 축제, 윈드블룸 축제처럼 몬드의 역사 깊은 축제이자 가을 시즌의 가장 중요한 축제이기도 해. 몬드는 매년 가을마다 서풍이 불곤 해. 전설에 따르면 그건 풍작의 계절에 빚는 술의 달콤한 향기가 술을 사랑하는 바람의 신을 불러왔기 때문이라고 해. 그가 어디에 있든 바람의 신은 산들바람이 되어 고향으로 I'm super 돌아온다는 sorry I 말이 wasn't here, but I 있어. forgot she's a member of the church. 바람의 신 이미지랑 Which I will never get 어울리긴 over. 하네. 그래서 몬드 사람들은 서풍을 일컬어 돌아오는 바람이라고 해. 와인 축제는 바르바토스님을 Still never 맞이하기 위해 gonna 생긴 get over the earlier 축제였어. part of the Archon. It's like you pissed off the gods. 매년 It's like, 이맘때면 Yeah. 집집마다 새술을 빚고 Yes, 그 술을 we pissed off all 보관했다가 three. 이듬해 와인 축제 What's 바람이 new? 돌아오는 날에 다시 개봉하는 거지. 숙성주를 개봉하는 건 바람의 신을 초대해 술을 마시자는 의미라고 해. 바람의 신이 술맛에 만족하면 부드러운 바람을 일으켜 사람들에게 내가 아는 바르바토스라면 설마 모두가 Let's see them 내년에도 with more good 맛있는 wine 술을 먹을 next 수 year. 있게 축복을 내리는 건가? 자세한 건 나도 잘 몰라. just ask 너무 the 오래된 bitch. 이야기라 자세한 부분은 어떤 이야기들은 전해지면서 완전히 다른 이야기가 되어버린다고. Paon, shut up. I 지금의 don't 몬드 like you. 사람들이 바람의 꽃은 어떤 꽃일까 같은 문제로 논쟁하는 것처럼. 그건 문화계승의 일부라고 볼 수 있지. Not the jiggle physics for the 바람이 tits being 돌아오는 날에 bad. 바람의 신에게 술을 바치는 전통은 여전히 전해지고 있어. 와인 축제도 여전히 몬드 사람들이 매년 이맘때면 타지에 있던 몬드 사람들이 고향에 돌아오곤 해. 고향에 돌아올 수 없는 나그네들한테 그래서 대단장이 편지에서 우리의 그리움이 그리고 이번에 이벤트는 페보니우스 성당 모험가 길드와 함께 와인시 처음에는 술장수와 농부들이 양조 재료를 거래하는 시장이었어. 요즘엔 완제품은 물론 이 계절에만 즐길 수 있는 과일 음료나 먹거리도 많아. 일반 시민들은 시장에서 중고 물품이나 수제품을 팔기도 하지. The reactions to this 기사단도 godforsaken 이번 cat. 기회에 자선 행사를 통해 도움이 필요한 노인과 아이들을 위한 자금을 마련할 예정이야. 엄청 재미있을 것 같아. 시간 되면 꼭 구경해봐. 수학이 있길 바랄게. 참, 리사. 대단장이 너한테 남긴 편지에 뭐라고 적혀 있어? 마침 너희와 상의하려던 참이었어. 대단장은 레이저의 What's with 출신. our boy Razor? 레이저는 울프 형제의 늑대머리가 What 자기를 about our boy? What about the wolf 키워준다고 boy? 그랬어. 레이저는 자기의 부모가 누군지 몰라. 그의 말을 빌리자면 늑대무리는 루피카 레이저의 가족이라고 했어. 내가 알고 있는 상황도 비슷해. 편지에서 대단장은 시계의 오른쪽에 있는 책장 세 번째 줄의 맨 위쪽 천장에 레이저의 부모님이 It's time to give the 레이저에게 box to 남긴 Razor. 나무 상자가 No, it's 있다고 just 했어. gonna hurt. 대단장은 그런 것 같아.
그저 울프 영지에서 우연히 만나 검수를 가르쳐 주기만 한? 그럼 얼른 레이저 찾으러. 네 눈은 속일 수가 없네. 귀염듯 한 번도 연락이 없었던 친부모님은 평범한 아이한테, 게다가 레이저는 지금까지 울프 영지에서 지내면서 하지만 대단장도 나름대로의 뜻이 있을 거라고 생각. 지네 말에도 At least 일리가 not for 있어. earrings. How the fuck did I not know that? 너희들의 레이저는 여태껏 날 삽으로 여겼으니 그럼 괜찮다면 레이저를 많이 Shut up. I want to go see my son. Let me go see my kid. 레이저는 평소에 울프 영지 근처에 My boy, my son, my kid. Where is he? Racer. 이 일을 들으면 레이저! 어떻게 반응할지 모르겠네. I don't care. I consider raising one of my kids in this goddamn show. 여기 포획용 함정이 설치되어 있어. 샘물 마을 사냥꾼들이 사용할 것 같은 함정인데. 어? 뭐 발견한 거라도 있어? 번개 원소 흔적. 어쨌든 흔적을 따라 찾아보자. 오빠, 앞에 또 함정이 있어. 번개 원소가 느껴져? 번개 원소의 흔적이 울프 영지 깊은 곳까지 이어지고 있어. 계속해서 가보자. Oh, cool. They're facing right through. 레이저, 거기 있어? I wish Wolflock was one of those plants you could 좋아, grow. 마지막 함정도 순조롭게 설치했군. 레이저, 나 때문에 이리저리 뛰어다니느라 고생 많았어. 괜찮아요. 뛰는 거라면 자신 있어요. Oh, the voice is cute. Eraser. 레이저 왜 그래? It's like human 익숙한 speech, but there's like that rough 먼 growlness 곳에서 온 of like a 친구예요. male, but it's also like it's still childlike in a sense. So it's like if it were me, if I tried to do a male voice. But it's really cute. It fits 드라프시도 Razor. 여기 있었구나. 같이 really 사냥하고 fucking 있었던 cute. 거야? 맞아. 요즘은 수확의 계절이라서 순멧돼지가 먹이를 찾으러 종종 마을이나 와이너리 근처에 출몰하거든. 작물이나 포도밭을 망치는 건 사소한 일이지만 사람이 다치기라도 하면 안 되니까. 그래서 페보니우스 기사단과 사냥꾼들은 순멧돼지를 안전거리 안에 못 들어오게 막을 방법을 마련했어. 갈색 고양이 아저씨랑 Uncle 순멧돼지를 Brown Cat 잡았어. catch boars. 모두를 지켜주려고. 레이저, 예전보다 훨씬 좋아졌네. 전에는 사냥꾼들은 피해 다녔잖아. Oh, he's a big boy now. 그러고 보니 레이저가 늑대들과 소통해준 덕분에 주변에서 활동할 때 실수로 서로에게 피해를 주는 상황을 면할 수 있었어. 모두랑 루피카를 도울 수 있어서 기뻐. 근데 말을 많이 하는 건 좀 힘드네. I'm happy for you. 근데 이번에 온 건 중요한 일을 전해주기 위해서야. 난 모르겠어. You got this. 레이저, 친부모님의 일을 알고 싶지 않아? 알고 싶어. 하지만 알고 싶지 않아. 알고 싶으면서도 알고 싶지 않은 마음이구나. 어렵다. Shut up, Paimon. 여행자, 방금 설치한 함정 좀 봐줄 수 있을까? 레이저가 마음을 정리할 수 있도록 자리를 비켜주자고. 레이저의 말을 들으니 짐작 가는 게 있어. 최근 우린 종종 사냥을 함께 했거든. 레이저가 워낙 말수가 적긴 하지만 같이 지내다 보니까 성격도 어느 정도 알 수 있더라고. 레이저가 친부모님에 대해 알고 싶어 하지만 미지의 사물에 대한 공포가 너무 커서 다른 것들을 생각할 겨를이 없는 것 같아. 나도 아빠니까
아이에 대한 일이라면 나름 경험이 있어. 디오나도 어릴 때 내가 사냥하다 늦게 돌아오기라도 하는 날엔 자기를 버리고 갈까봐 며칠 동안 내 Damn, 일거수일투족을 what is 지켜보곤 do all of us 했어. just got abandonment issues in this godforsaken game? 레이저가 친부모님한테 버려졌을까봐 Yeah, I think 걱정한다는 abandonment 거야? issues coming along. 맞아, 그게 I 문제야. think abandonment 진짜 issues 버려진 feeling. 거라면 레이저를 달래는 것도 쉽지 않을 거야. 아, 그리고 또 You 걱정되는 cannot 일이 tell me 있어. Child doesn't have like possibly 레이저는 my 지금 자기만의 major 페이스대로 abandonment 성장하고 issues. 있어. 아직까진 단기간에 결론을 내릴 수 없는 문제가 많지만 조금씩 바뀌고 있는 중이야. 하지만 지금 시점에서 다들- 부모님의 소식을 알게 How the 된다면 abandonment issues feeling? 당장 자기가 어디서 왔는지 또 어디로 가야 하는지를 쫓기듯이 That's a come from me too. I fucking. 주라프 씨도 리사랑 생각이 비슷하네. 이런 게 바로 Oh no, fuck his 성숙한 parents. 어른의 사고 방식인가? 다른 입장에서 보면 진단장은 It's one of 타인을 those things where it's like no matter how 직감을 much you 믿는 hate your 쪽인 것 parents, 같아. knowing that they're your parents 넌 어떻게 생각해? overwrites that feeling of hatred. But I don't know if he actually blames them or not. Like, I genuinely don't know. I feel like we won't know until we see them in Sush. 아, 알겠어. No, no, we're being shown 레이저한테 when we 너 get there. 같은 친구가 있어서 나도 안심이야. It'd be like, child, take your siblings. Want to have a word with your parents. I know. It's just like I'm gonna beat them up. 좋아, 알았어. When you were a 레이저가 child. 기다리겠다. What is 얼른 wrong with 가자. them? And then dad being like, "That's not my son anymore." Like that was your fault. I'm sorry. I'm so mad at him in particular. 레이저, 생각은 좀 정리됐어? 생각하는 중이야. Fair. 마음이 이상해. 그 바르카? 키가 크고 강해. 자주 웃고. 믿어. 바르카는 나한테 잘해줬어. 이름을 주고 싸우는 법도 알려줬어. 바르카는 중요한 일이 있다고 떠났어. 그가 보고 싶어. 레이저, 그거 알아? 바르카는 편지를 다 쓴 다음 특별히 뒷면에 글을 남겨 리사에게 부탁해서 네 부모님의 물건을 너에게 전해달라고 했어. 그러니까 바르카는 분명 그 물건이 너한테 특별한 의미가 있다고 생각했을 거야. Wow, she had a moment there. 더 중요한 건 너한테 무슨 일이 있든 Tell welcome to 나, child to your favorite 리사, character. 그리고 너의 친구들이 네 곁에 함께 있을 거라는 거야. 맞아, 갈색 고양이 아저씨도 레이저를 응원하고 있어. 고마워. 결정했어. 난 너희랑 같이 사부를 찾으러 갈 No, 거야. I love Razor with my whole heart. 정말 I 멋진 love him 청년이군. with my whole heart. 그럼 얼른 볼일 보러 가봐. 일은 거의 다 끝냈으니 나도 집에 일찍 들어가야겠어. 와인 So every 축제가 time he has 시작하기 an 전에 ounce of 딸아이랑 happiness, 조금 brain 더 goes 시간을 burr. 보내야지. 다음에 또 Shut up. Shut the fuck up. Shut up. Shut up. Shut the fuck up. 무능하군. Nah, because I can go off about Scaramouche. We've come to discover motherfucker took number one on the kin list. He beat out Xiao. 데려왔어. 사부님, 안녕하세요. 물건 보러 왔어요. 우리 어린 늑대의 상태가 My 나쁘지 little wolf 않네. cub in a good. 여행자랑 페이문이 사정을 잘 설명해줬나 보네. 이 나무 상자야. 아직 열어보진 않았어. 마음이 준비가 Yeah, no, 되면 직접 Scaramouche is 열어봐. number one on the kin list. He finally beat out Xiao after almost a year. I even said if he has the mommy issues, 준비됐어요. taking it, and yeah, he got mommy issues. 왜? 상자 안에 잡동사니 Leave, Paimon. 편지 같은 게 Leave. 있을 줄 알았는데 설마 Leave. 너무 오래전 일이라 냄새가 나. Leave. Oh. Paimon. 냄새? The translation issue. I told I don't give a shit 오래전 if it's a fucking translation issue. 그들의 냄새야. I don't care. They put the words in her mouth. 인간. I don't care. Fuck Paimon. She's been a bitch since Subaru. But maybe. No, don't care. She doesn't get a redemption arc. Fuck that bitch. 있다니. 정말 대단하네. I don't want to. 레이저의 후각은 정말 대단해.
야성도 하나의 재능이겠지? 다른 단서가 있는지 한번 찾아보자. 이 삐뚤빼뚤한 털실 인형은 수제품 같은데. 응? 이건 유적 가디언의 부품 아니야? 잠깐! I don't give a shit. 이 I've been liking her ass since 아직 안에 Subaru. 술이 I want to 절반도 punt kick 넘게 this bitch. 남아있어. 위에 쪽지도 붙어있어. 천풍의 술? 오, 안에 담긴 게 천풍의 술이라고? 아는 술인가요? 천풍의 술은 몬드 사람들이 최초로 담근 술이라고 들었어. 천풍의 술이라고 불리게 된 이유는 수많은 재료를 넣어서 그런 거라고 하는 사람도 있고, 담근 술의 맛이 집집마다 달라서 그런 거라고 얘기하는 사람도 있어. 서적에서 천풍의 술은 양조 방법이 각양각색인 탓에 완제품의 맛을 조절하기 어렵다는 기록을 본 적이 있어. 통제하기 무척 어려워서 술장수들은 제조법이 안정적인 술을 더 선호해. 그래서 시장이나 술집에서 천풍의 술을 보기 힘든 거지. 어린 늑대야, 아무래도 이 술은 네 부모님이 직접 담근 술인 것 같아. 그럼 아주 중요한 물건이잖아. 아, 맞다. 레이저, 넌 후각이 뛰어나니까 병을 따서 냄새를 맡아보는 게 The 어때? plushies, the full 어쩌면 plushies 단서를 really 찾을 수 cute. 있을지도 몰라. 좋아. 엄청 집중해서 냄새를 맡고 있어. Paimon, shut the fuck up. Stop ruining this fucking 무슨 moment. 것 같은데? 어때? 달콤하고 Also, yes, I have a spoon. 차가워요. Because I was 그리고 eating something. 조금 써요. 마음에 들어요. 여러 가지가 섞여 있어요. 근데 원래 냄새랑은 달라요. No, my boy. 구분이 힘든 거야? My boy. 또 맡아볼게. That's some really good sniffing. I'm gonna be honest. 됐어, 레이저. 무리하지 마. 방법이 통하지 않을 땐 어떻게 해야 된다고 했지? 다른 방법을 찾아야 해요. 맞아. 내가 한 말을 기억해줬구나. 곧 와인 축제가 열릴 거야. 술에 대해 주의가 깊은 사람들은 전부 몬드에 모일 거고, 그 Okay, a very 중에는 hot 천풍의 redhead 술에 named 대해 Davy. 잘 알고 있는 사람도 분명 있을 거야. Not her chirping after I called you Lucas. Oh my gosh, did I see you too? Will Venti be coming? 귀염둥이랑 팬. You tell me the truth! 개막식은 시끌벅적하고 즐거울 테니 놓치면 안 돼. 레이저도 같이 따라가서 천풍의 술에 대해 한번 수소문해봐. 네. I told you how much I love Venti. I told you how much I 너무 love Venti. 걱정 마. 우리가 함께 I know where he is in 가줄게. this. I know where to find 우리 him. 둘은 둘 앞으로 좋아. 그럼 먼저 No, I just popped on 가볼게. my TikTok because my TikTok 인간 knows how much I 엄마 love 아빠의 Venti. 일을 And my 루피카한테 TikTok just knows 말해줘야 it's 해. like, oh, you sent for mostly Anima boys? 개막식 때 Here you go. 보자. Pointed at you and went, I gotta wait 2 days later? Oh, fuck it. We doing other shit. I'm not skipping a whole 2 fucking days. When I can do other shit. Why did this go up so much? I'm not gonna go where there's like 100 something, 80 of these motherfuckers.
I hate this. This is my... I don't like this boss. This is not my hated boss. This one I strongly dislike. Why is he the most terrifying one, too? Yeah, but the Dendro Cube is coming. Alright, time to go be weird and go stalk the roofs for a hot second. Please say something. Okay, yeah, they're 100% waiting for the Archon quest to be finished. Is there books on these tables? Nope, that sucks. Damn it. I think with how long I've been playing this game, I would be able to explore Mondstadt as much. Help, we'll want that pet. She's a little guy. She's just a little guy. She's based off of Cloud Retainer. She doesn't make a noise unless when she disappears, then she makes like a small little pop noise. Because I just came here with a doggo. Never forget the period that Venti was supposed to stay on a roof for 40 days. Here's Mona's place. Which we finally got to see the inside of. I feel like Mona would not appreciate me being on top of her roof, but at the same time, like, I'm a menace to society.
Cats. 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 Good stuff. Oh shit, I actually do have to go explore the desert some more. Oh, that was just a lucky guess. Not his specialty dish actually being cool as shit. Not Sino's specialty food being cool as shit. I'm surprised I got that shit on the first try, my god. That's Dory's. Oh, what's going? Damn. And no, there's a quest, but I do not care for that right now. Oh, cool. There's fucking 2 of them. Okay. Cats. Nope. Okay, cool. God. I love the desert so much. You're a village guard. I don't need you. I think I've talked to you already. Yes, I did. Okay. Is the Kato an actual cat or a demon gremlin? We're talking about real life or in game. Because in real life, she's a little bit of both. Cat. Is the Kato an actual cat or a demon gremlin? She's a little bit of both. Yeah, it's hard to tell sometimes. Never mind, I know whose dish this is. I need to find it though. What the fuck?
they talking about Cyrus? Alright, cool, they just have the same thing. Oh. Ah. You take this guy to Mondstadt, he's gonna get shanked. There's a Peppo. And that's a Sealy. Pink Desert. Village Guard, Village Keeper. Oh, that's cool how they did that. They made it look like it was a like an oven. Yeah, no, we have an actual gato. She's just a little shit sometimes, but we love her. I went the wrong way. What? I just... Oh, she's vibing to the Genshin music. I vibe to Genshin music. Also, yeah, but... Genshin music is honestly a vibe. Liyue, 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 Liyue. Huh. That actually sounds good. Oh my god. 유쾌하지 않은 일들이 생각났어. Okay, cool, they're spawning around. Huh. My spoon. I generally thought there'd be more merchants. But again, I generally can. Dandelion? They named her Dandelion! That's adorable. I will do after, because good sir, I'm waiting.
Actually, wait. Let's never forget, I put my pins. I put 3 out of 4 pins very close in the desert area. Clicked on the wrong one. Shit. Here you are. Please don't shank my ass. 어찌됐든 형님 말이 법이야. They made you do that twice. No, they're all just the mercenaries. Okay. So those is just more like ocean damage. That's cool. The desert's so tiny. I thought it was gonna be a lot bigger. Actually, wait. Actually, shit, wait, okay. Ah, fuck. Don't ask me how long it took to get all the waypoints in this. Took me about 3 days. I think that one's also underground. It's this one I have to go to. I still love how she's so lower level compared to Shaba, yet she has the most health. Welcome to my king friend, stop to me. I know there's one there. I know it's there. 윤력, 칭력, 주술, 얼음과 사력. 소용없어. Nothing wrong with a little violence. How the fuck did she crit? 금방 따라갈게요.
Oh. 3 days sounds cool. Yeah. It's just the fact that they're all underground. 품질은 나쁘지 And it's 않고 like there's very little directions in all like the cave systems that's underground in the desert. So it kind of just takes a while to find anything. Holy shit, I did it! I was like, I have a feeling. I think I know how to get in. Nope, never mind, that didn't do it. There's no book or anything. Might as well. Oh. Oh, god damn it. I'm stupid. Hey, friend. But the best goddamn thing is I got 100% access to everything. 여기다. 이 물건들의 용도는 아니다. 관심 없어. Alright, cool. Very quickly switching to Yoimiya so I can get this, I can get the chest. Not you, my 축제를 boy. 열고 싶니? It's a remarkable chest, but I get 5 pre-mounts out of it, and then some of the design stuff. 무능하군. Let's go on an adventure. Why not? Hey, I'm trying not to shank the wildlife. Thank you. What, no best boy? He's coming later. We're just doing a little bit of exploring until then. I don't want to have to skip 2 days.
When I can genuinely be weird and just do some of this shit. Because when you do a story quest, it gives you access to particular parts of these. But since I've done all of that, I get free range to fuck around and find out. 지루해. 칭령, 윤력. 기폭지 접화. 야! 흠! 야! 하! 슈! 따따따따! 야! 읒! 따따따따! Does it only do them in one place? Yes, it does. I know I'm in like the completely wrong direction, but oh, please tell me I'm not back here. Oh, I'm back here! Let me the fuck out! Yeah, no, fuck that. Actually, I have the thing for this. Guess the story was... No, because there's no voice acting. There's no voice acting, but yeah, again, there's some points where you're just like, Paimon, please, shut up. Where is that? Where is that? It's one of those things where I can literally just slap on a podcast in the background and just vibe to. Okay, I was actually fucking with the nap. Fuck. I hate with these teleports because you don't know which one is which. You don't know if they're underground or not. Because with the desert, it's more common to pick one that's underground compared to the one above. Why are you there? Oh, don't tell. 주술, 칭령, Oh no, 윤력. what have I 좀 done? 쉬어. That hurt regaining back to one thing of health. 불꽃놀이가 보고 싶어? I play on my laptop. So I play on PC. 슝! 야! Eh. 소용없어. 주술, 칭령, 윤력. 부탁해. Whose fault is that? Damn it, she misses them. 지루해. 불 조심해. 자. 야. 으아.
품질은 Fancy. 나쁘지 않군. Fancy boy. I'm not getting all 4 of those. Absolutely not. Gotcha. The fact that I had so much goddamn trust in myself. Yo, I actually, fuck. I didn't mean to come down. Well. Oh, there's one lily right there. Please don't snipe my ass. I see the evil bird. I see the bad guys. Bye. Well, if it isn't the consequences of my own actions. Give me that shit. 폭죽 재료가 있을까? I love doing the story quest before I finish the Archon quest because it's so funny because I'm just like, I know way too much lore that I shouldn't be knowing. Speaking of. You're not one of the ones I need. You're not one of the sacred seals I need. You're not. How the ever-loving fuck did I know? Just how? It's the other ones who have to rotate. Also, I'm on the wrong spot. I completely forgot where the earlier puzzle was, but again, I have the mod, so I will just look that shit up later. Oh my god. 품질은 나쁘지 않군. I haven't seen treasure roars in a very long time. That's interesting. That's new. I know this is not the right place. I just like exploring things in here too.
There's a chest down there. So I just need the way to get in. Don't disappear on me. Thank you. 소용없어. 품질은 나쁘지 않군. Oh, son of a bitch. Don't know if that fucked it up, but... We'll see in a second. Not the shadows moving. 황야의 고독한 영혼. 날 That's fun. 잃을 생각은. 어려. Hello. My entire game is like, let's have a stroke real fast. Oh, it's so decorated! I just took 2 steps, my guy. 여러분, 기다려주셔서 감사합니다. 올해 와인 축제의 개막을 알립니다. 축제 기간 몬드 주민 여러분들과 각직 바람이 돌아오는 날, 우린 이곳에서 건배의식으로 바람의 신 바르바토스님의 귀환을 맞이할 예정입니다. 바람의 인도에 따라. 바람의 인도에 따라. 레이저, 벌써 도착했구나. 사람이 너무 많아. 아, 몰래 빠져나가서 사람을 찾아보자. 누굴 찾으려고? 각설이라고 있어. 소식도 빠르고 술도 좋아해서 뭔가 알고 있을지도 몰라. Venti, my beloved. Venti, my beloved. Hi. 히히, 각설이. Everyone's voice. 여행자 페이몬 안녕. 이렇게 좋은 축제 분명 너희를 만날 줄 알았어. 말은 청산유수네. 사탕 발림에 넘어갈 It hasn't been 페이몬님이 that 아니지. long. We saw 술이 each other at 많아서 the 좋은 Adore 축제라고 Festival, 하는 so yeah, it's been 거잖아. too long, my friend. 그런 말 마. 보이는 게 다가 아니니까. 오, 레이저네. 잘 지냈어? 그럭저럭 벤티한테 물어볼 게 있어. 아, 맞다. 각설이, 천풍의 술이 뭔지 알아? Ah, yes, if anyone knows about wine, it's this motherfucker and or D-Luke. 그리운 이름이네. 어디 보자. 마지막으로 들어본 게 언제였더라? 레이저의 부모님이 남겨주신 나무 상자가 있는데 안에 천풍의 술이라고 적혀있는 술병이 들어있었어. 역사가 유구한 술이라서 제조법도 아주 오래됐다고 들었어. 그래서 물어보려고 널 찾아온 거야. 냄새가 좋아. 근데 뭐로 만들었는지 모르겠어. 그렇게 된 거구나. 천풍의 술의 제조법을 알고 싶은 거라면 제대로 찾아왔어. 노래를 하나 알고 있는데 노래의 제목이 마침 천풍의 술이거든.
바람이 돌아오는 날에 노래할 They made her 예정이었지만 unnecessarily 친구를 위해서라면야. 어때? They didn't make her 지금 mean. 노래해줄까? They just made her annoying since Sumeru. Like she said some things I'm 노래 calling the question. 어려워. 근데 들어야 해. 좋은 대답이야. 그럼 시작할게. 우린 이 재료들을 통에 담고 바람이 일 때까지 하염없이 기다리고 기다리네. 술병의 입구를 단단히 봉인하니 남풍은 따사롭고 부풍은 매섭구나. 술의 So 맛은 given the option, I 어떠한가? will punt Paimon into 몬드의 Scaramouche's 이름 boss 같고 battle. 자유의 꿈과도 같이 And I do not care if I accidentally 어떻게 hit the small guy. 숙성된 술인가? 탐험의 용기와 자애로운 부드러움이라. 수호의 is it next 마음은 update? 여전히 Is it 처음처럼 before this 천풍과 함께 축복하리. My boy comes home! 달콤해질 때까지, 투박한 통이 Emo 촉촉해질 boy. 때까지, 바람이 일 때까지 하염없이 기다리고 기다리리. 박수 고마워. 방금 노래가 좀 도움이 됐어? You get to see me pull for him. That's true. I will have that. You get to see if the luck goes both ways. You get the single pull. You get that one single pull to see if the luck goes both 조금 ways. 어지러워. 뜻은 잘 모르겠어. He was the one character that I actually was 나도 gonna pull for 동감이야. constellations for. 양조에 대해 But nope. 얘기하고 Of course, 있긴 Scarlet 한데 has to show up. 디테일은 My boy 전혀 showed up like, 없잖아. nah, I'm here to be a cunt. I'm never gonna forget that single 몽롱하고 pull I did for you. 낭만적인 Never 게 gonna forget. 몬드시의 특색이잖아. That was some bullcrap. That was. The 굳이 fact that I ended up on the 양조 floor 재료를 crying and 고르자면 laughing after the fact. I was like, okay, it's a gold star, and then I was like, oh shit. 탐험의 용기, 자애로운 부드러움, 수호의 마음, 천풍의 축복. 뭘 말하는지 하나도 For a college 모르겠어. student. 이봐 각설이, 넌 다 알고 We're all 있는 것 broke college 같은데 students. Just look at 힌트 me. 좀 줘봐. I'm still finding financial aid. 난 엄격한 선생님이 아니라고. 노래에 안 나온 부분을 지어낼 순 없잖아. 냄새의 비밀을 알고 싶다면 너희들이 직접 움직이는 수밖에 없을 것 같은데? 직접 움직이라니 술을 담그라는 얘기야? 근데 술을 Oh my god, 담그면 Venti 뭔가 teaching us how to 알아낼 수 make 있긴 wine? 해? This is new. 각설이, 뻥치는 거 아니지? 우리가 알고 지낸 시간이 얼만데 아직도 내 진심을 안 믿는 거야? 정말 속상하네. 난 믿어. 한번 해보고 싶어. 술을 담그면서 답을 찾고 싶어. 술을 어떻게 담그는지, 엄마 아빠의 술에 뭐가 들어있는지 알고 싶어. 맞아. 엄마 No, 아빠에 funny 대해 enough, I was like, oh 알고 yeah, I'm so 싶어. excited to come back to streaming this week. And then 레이저가 정 school kicked 그렇다면 my ass. 각설이를 한번 믿어봐야지. 한번 Last time I 해보자. took a break 술 because Twitch 담그는 건 pissed me off. I didn't want to touch the site, and 실패해도 now it's just like 부끄러운 일이 아니야. fun. 걱정 말고 자유롭고 편하게 해. Rosaria! 생각보다 어렵진 않을 거야. 즐거움과 진실된 마음으로 재료를 넣는다면 분명 원하는 결과를 얻을 수 있을 거야. 노래 스승님한테 들려줘야겠어. 그리고 혼자 생각할 게 있어. 기특한걸. 그럼 이틀 뒤에 다시 만나는 걸로 Oh my 할까? god, no, I'm not skipping 장소는 another 여기를 2 damn 정하자. days. What is this? 좋아, 기억했어. 그때 다시 만나. This is fucking gorgeous. And I'm so mad. That's behind a fucking battle pass. 그러고 보니 와인 축제 행사장엔 가게가 엄청 많으니까 Yes! 재밌는 상품도 많겠지?
제대로 구경해보자. I feel like. Oh, I'm gonna play fire. I'm gonna use the bathroom while I'm on a freaking. I'm so scared. And it says the wait time is 7 minutes. It shouldn't take me 7 minutes. 잠깐만! 명성이 자자한 명예기사 그리고 티바트 최고의 가이드 페이몬! 제발 부탁이야. 날 도와줘. It's not gonna take you 7 minutes to take a piss. 왜? 나를 그렇게 부르는 사람이 있다니. 내 명성이 드디어 널리 퍼진 건가? 난 근데 어디서 맞아. 난 페보니우스 기사단 헤르타 대장님이 이끄는 보급소대의 대원 베른하르트라고 해. 너희랑 친분도 없는데 시간이 없어서 염치불구하고 도움을 청하게 됐어. Razor honestly deserves the fucking world in this game. 제발 이번 자선 판매 행사를 살려줘. Rescue? 자선 판매 행사라. 진단장한테서 얼핏 들었던 것 같아. 근데 무슨 문제라도 생긴 거야? 페보니우스 기사단은 와인 축제 기간에 자선 가게를 운영할 예정이야. 가게 수익은 생계가 어려운 아이들이나 노인들을 위한 자선 사업에 사용될 예정이지. 담당자는 제비뽑기로 정했는데 내가 당첨됐어. 이번 자선 판매를 위해 많은 사람에게 도움을 구했지만 평소엔 보관과 운송이 주된 업무라 뭘 팔아야 할지조차 잘 모르겠어. 가게 운영은 더 말할 것도 없지. 그래서 너희한테 도움을 구하고 싶어. 맞아. 부담 가질 필요 없어. 자선 판매는 몬드의 아이들과 노인들을 위한 뜻깊은 행사잖아. 얘는 명예기사고 나는 기사단의 친구니까 기사단을 돕는 건 당연해. 정말 고마워. 그럼 최대한 간략하게 설명할게. 행사 시작 전에 우리는 가게 운영 자금인 와인 젤리를 마련해야 해. 인근의 술 장수들은 양조 재료가 시급한 상황이니까 상인들한테 재료를 판매하면 대량의 와인 젤리를 얻을 수 있을 거야. 그 밖에도 와인 축제 기간에 음료를 대량으로 구매하려는 외국 손님들이 있어. 그 손님들은 주문을 도와줄 대리인을 찾는 중이야. 장기적인 거래가 될지도 모르니까 외국 손님들은 대체로 거액을 제시하는 편이야. 그리고 술 장수와도 가격을 조율할 수 있지. 그 차액이 우리가 받을 수 있는 수고비야. 물론 동등한 가치의 와인 젤리와 교환할 수도 있고. 그러니까 술장수들에게 양조 재료를 제공하고 외국 손님을 도와 주문과 가격 흥정을 하는 게 우리의 임무인 거지? 히히, 생각보다 어려운 일은 아니네. 정말이야? I'm pretty good at collecting shit. I have a whole 사실 이미 inventory. 주문을 하나 받았어. 수메르의 셰비르메 씨가 바캉스 과일주 50이 음료는 천사의 목 노점에서 살 수 있어. 게우르크 씨는 오늘 난 need to get 가게를 열 50 준비를 하고 what? 있을게. 와인 그리고 가게 관련 공급처에 연락을 해도 좋아. 가게 준비는 좋아. 부탁할게. 정말 고마워. That sounded weird, but also I love that. Okay. Please. Oh god. Dude, I'm shit when it comes to spending people's money. 그나저나 올해는 얼마를 제시할 거야? Not 17,000. 올해는 풍년이라 양조 비용이 낮아지긴 했지만 This is not due, but what the fuck? That's 13. 이 가격은 Oh, thank God. I was like, please, good 담당자를 sir. 보내서 I don't want to make this man 그러니까 broke. 걱정 마. 좋아. 계속해서 자금을 마련하자. 베르나르트가 외지 손님의 그래도 혹시 Hi, my boy. Actually, then he's not my boy. He's like majority. He's not my boy. He's just my favorite. He's my favorite Archon. 여행자 페이몬 여기 Barbara! 있었네요. Barbara. 바바라. 네, 즐거운 와인 축제 보내세요.
몬드의 가장 열띤 축제 중 하나인 와인 축제에서 두 분 그러고 보니 방금 게오르크 씨에게서 두 분이 와인 젤리를 수집하고 있다고 들었는데 정말인가요? 혹시 기사단의 자선 판매를 돕는 중이신가요? It's the only 4-star who has a burst. 우리도 기사단의 일원이 몇 군데 더 돌아다니면서 개업하고 또 무슨 문제 정말 든든해요. 저도 기사단의 작은 자선 판매 행사를 도운 적이 있어요. 비록 제가 도울 수 있는 건 가게 앞에서 노래 부르는 것밖에 I 없었지만 still need to stab Albert for her. 참, 그때 음유시인 벤티를 만났어요. 그의 초대를 받고 즉흥적으로 함께 공연했었죠. 벤티가 연주하는 곡은 Jeez. 고풍스럽고 우아했어요. Speaking of Benty, he's 저는 just chilling. 분위기를 Please don't trap my 망칠까봐 boy 처음에는 for 작은 40 days 소리로 따라 again. 불렀죠. Don't trap him on a roof. 다행히 벤티가 화음으로 절 리드해준 That's one of my 덕분에 favorite. 빠르게 That's one of like 호흡을 my 맞출 수 forever favorite 있었어요. jokes. It's like, ah yes, 결국 Benty was 청중들은 trapped on a roof 만족했고 above the cats because he's 상품도 allergic 엄청 잘 for 팔렸어요. 40 fucking days. 우와, 바바라와 각소리가 합동 공연을 했었구나. 아쉽지만 이번에는 일정이 겹쳐서 힘들 것 I'm fitting- 같아요. No, I'm fitting it. I will fit. 페보니우스 성당은 와인 축제 기간에 경치 좋은 곳에서 특별한 성가대 활동을 선보일 예정. 둘 다 뜻깊은 일이니까. 고마워요. 큰 포스터를 만드는 게 나을까? 홍보 문구도 잘 생각해. 우와, 바바라가 홍보를 도와준다면 가게의 인지. 이건 제가 할 수 있는 사소한 일이에요. 그렇게 얘기하시면 부끄러워요. 다른 분들한테도 홍보 노하우를 물어보고 고민해 볼게요. 여행자 페이몬, 나중에 봐요. 그리고 기사단과 성당분들도 두 분을 자랑스럽게 생각할 거예요. 같이 힘내자. Encouragement? 갑자기 의욕이 넘치네. Praise? Bitch, you told this to the wrong person. Oh god, in charity events, you must see the following two methods to gather enough funds. I'm sorry. What? I'm sorry. What? 응, 나도 너랑 대화를 더 나누고 싶었어. 몬드의 축제는 다 좋아하지만 와인 축제는 서풍이 불고 나면 바람의 신은 잠이 들고 남은 겨울은 바람의 신이 관여하지 않는, 그러니까 동면하기 전에 레이저는 너무 여정을 따라 즐거움과 자유를 찾는 건 너도 너만의 즐거움을 찾길 바랄게. 나한텐 내 기분이 무척 중요하니까. This fuels my heart. This fuels my fucking heart. 잘 가. 서두르지 말고 천천히. 너 Not. You fucks fuel my heart. I'd like to buy some beverages. Thank you. Holy shit. I'd like to sell some wine making ingredients. Everything's so decoratedly pretty. I can't handle this shit. I can't handle things looking pretty. There you are. You're not getting...
Might as well. I was like, I have enough of everything. I might as well. We rich motherfuckers. Okay. What is the next thing on the holy shit? Ayo. Oh. This is Sumeru shit. I got so confused for a hot second. Quest grinding never ends. It honestly doesn't. No, it honestly fucking doesn't. No, if you want to talk about paying the fucking Aranara quest, that is a 17-hour story quest with no dialogue. And so many goddamn mechanics my brain actively stopped paying attention halfway through. Listen, I love the Aranaras, they're adorable, but they unlock part of the map, which I think is really cute. But I'm never doing that again. So please, Genshin, do not make your shit. Oh my god. Oh. I do not have enough brain cells to spare. I have almost 90% it, then I have almost 100% the Lost Nursery. Venara and Lost Nursery are the two areas you unlock for the Aranara quest, and they are almost the highest compared to everything else. That is how much I spared my brain power for this shit. My brain physically hurt after that. Oh my god, there's balloons! I want to shoot them. Cat. 33%, noted. God damn it, I love Yoimiya. God, she makes me happy. Actually, wait, let me do all of this, and then I'll... I keep hitting the wrong button! Oh my god. Also, I still need to 100% Mondstadt. I have 2 areas 100% in Mondstadt. I was like, I know the one with the sand, or the smoke, because that's an Inazuma quest. I see the Froggos. I see Froggos. Ah. Oh, hey, Bennett.
Absolutely not. I would. Unlock the shop by oh my god. I'm going to Liyue? Oh, absolutely! Hey, yo, the fan ain't happy with me. Oh my god, it's almost 10 o'clock. Wait. It's down below. It's down below. Down below, 6 feet into the ground. Gobs and aim. What's the dude where I get my fish from? Oh, bitch, you're gonna enjoy this. Diana! The cat person who got daddy issues! I told you, I don't spare Genshin characters even in my roast. Oh my god, I'm so used to being in Sumeru. My brain's just used to going up. Nalpar almost has my favorite theme song for any place. I'm sorry. It took my heart the second I heard it. Also, even though I despise the character, Dory has my favorite theme. That's like my favorite character theme. You scared me for a moment. Why? Because the character you first meet in Port Ormos is El Hatham. See, just because you would down bad a bitch for him doesn't mean I despise him. I just love roasting the shit out of him. I just love roasting the shit out of him because it's fun to bully you. That's so nice. Bullying you for your taste in Genshin, then? Yes, I'm gonna bully the shit out of you. I have 10 days to do all this. This is gonna be fun. Cause what? I don't stream tomorrow. What's tomorrow? Friday? I have the podcast tomorrow, so no, don't stream. No, I want to see how Alhaitham works first before I make any like harsh judgments. I want the sword. I want the polearm that comes with this event. It's what the fuck did I just click on? No!
Where's the snowboard? Damn, Traveler just got. Again, I don't have the Traveler built. Where'd he go? Why? I was like, I don't see any more. Oh, thank God. Okay. I was about to say, hold up, I'm gonna end stream here, but no, when it comes to Wine Donnery, when it comes to the Wine fucking Donnery, absolutely not. They have my heart. I keep correcting you, but I'm sorry. Are you talking about the Dawn Winery? Yes. Did I say, what the fuck did I say? You said like the wine, like... Wine Donnery, I switched the words together. Bro, I'm tired. I was like, what are you trying? Brain might have just had a stroke. I'm tired. When it comes to Diluc and Kaya, they got my full heart and I will stop everything and go. Which is why I literally spent like an hour doing their story when I found out. Now, like, I had like the guide pulled up. I heard nothing. Thank God Steel wasn't here. Nah, but Wayward and Alice are both in here. They're gonna blame the shit out of me for that, but it's fine. Because like you said it like multiple times. I was like, do you just not remember the name? No, I'm pretty sure my brain was just like, we're gonna mix these two words together. Fuck you. Like, let's have a fun time right here. Because I know it's the Dawn Winery. I think I just saw the name, and I think I just saw Winery, and my brain was like, Winery first, then Dawn. Also, dude, it's 10 o'clock. My brain hurts. Hey, the longer you take, the better for me, because I'm gonna die. I'm someone who's middle, so it's taking forever. Oh no, let me go. Absolutely not. B, fuck this. Yes, let me go. I hate doing this. I hate capturing animals. Absolutely not. I will come back to it. Oh my God. The new quest just keeps showing up. Oh my God. Yeah, no, we done. We vibing. We leaving. I need sleep. I heard nothing. That's good. No one heard jack shit. Someone's doing a charity event. Things aren't popping up, so I cannot see what they're doing. I fucking just spelled raid wrong. That's how tired I am. Intended for a mature audience. You guys are a mature audience. You listen to me swear every 4 seconds. Yeah, I will hopefully be back Sunday. We'll see what the fuck I do Saturday. Or if I'm still hanging out with people on Wednesday, but yeah, we'll see. Yeah. No.